பார்ப்போம் இன்னைக்கு எப்படி கதை போகுது அப்படின்றது. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மாத்தாஸ் டெட் அந்த இதுதான் பண்ணுறோம். ஸோ வெல்கம் டு மாத்தாஸ் டெட் கேம். அண்ட் இன்னைக்கு என்ன பார்ட் 2லன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போன பார்ட்டில் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து மாத்தாவே கிடையாது, நம்ம மார்த்தாவோட சிஸ்டர் ஜூலியா நினைக்கிற பேர் கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து மார்த்தா வந்து இறந்துட்டா, ஆனால் நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம தான் செத்துட்டாங்க அப்படின்றத நினச்சிட்டு பேரண்ட்ஸ் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் உண்மையிலே செத்தது வந்து மார்த்தா. நம்ம வந்து மார்த்தா மாதிரி வேஷம் போட்டு நடிச்சிட்டு இருக்கோம். நான் தான் மார்த்தான். எதனாலனா நம்ம 2 பேரும் ட்வின்ஸ், லைக் மார்த்தாவும் இந்த ஜூலியாவும் ட்வின்ஸாக இருப்பாங்க. ஸோ மார்த்தா இறந்து போயிடுவா. ஆனால் அவளோட லாக்கெட் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுனால பேரண்ட்ஸ்லாம் என்ன நினச்சிருவாங்கன்னா, நம்ம தான் மார்த்தா, ஜூலியா செத்துட்டா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இன்னொன்று வந்து நம்ம அம்மா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ஜூலியா செத்ததுக்கு. ஏன்னா ஜூலியா வந்து யாருக்கும் பிடிக்காது. ஸோ அதுதான் மெயினாக விஷயம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, மார்த்தா வந்து எப்படி செத்தா அப்படின்றத நம்ம ஃபோட்டோகிராஃப் மூலயமா ரிசர்ச் பண்ணி மார்த்தா எப்படி தான் செத்தா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ யாராவது லைவ் வந்துருந்தீங்கன்னா ஒரே நிமிஷம் இருங்க. என்னால் இப்போ உடனே லைவ் சேட் பார்க்க முடியாது. நான் தமிழ் டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் மாற்றிட்டு வந்துடுறேன். 2 நிமிஷம் இருக்குங்க. சுந்தரேஷ் ஹாய் ப்ரோ. ஹைடா ஹைடா. ஸோ ஒரு நிமிஷம் இருக்கு, நான் தமிழ் டிஸ்கிரிப்ஷனை மாற்றிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே தமிழ் ஸோ நாளைக்கு நமக்கு சேனல் 1 இயர் ஆனிவர்சரி ஆகுது. நாளையோட லைக் என்ன சொல்கிறது, மார்ச் 15 லைக் 1 இயர் ஆகுது. ஸோ நம்ம நாளைக்கு என்ன லைவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள். லைக் ஃபன் லைவ் ஏதாவது பண்ணலாமா, இல்லை சப்நாட்டிக் அந்த மாதிரி போகலாமா, இல்லை ஃபால் கைஸ் இல்லை ஃபோர்ட்நைட் அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லுங்கள். முதல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு அவைலபிளாக இருக்காங்களான்னு தெரில, அதை வர ஃபஸ்ட் பார்க்கணும். ஏன்னா தானேஷ் வந்து அவர் லைக் இப்போ எங்களுக்கு காலேஜ் ஓப்பன் ஆகுறதுனால ஹாஸ்டலுக்கு முன்னாடியே வந்துடுவாப்புல நாளைக்கு. ஸோ தானேஷ் இருக்கிறது டவுட்டு கேமுக்கு வர்றது. மற்றவங்க சுந்தரேஷ் அவன் தான் வருவான். ஸ்ரீகாந்த் இங்கே இல்லை, அவனும் வெளியூர் போயிட்டான். ஸோ அதனால் ஃபோர்ட்நைட் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் என்னென்னு. ஒரு நிமிஷம் நான் லேப்டாப் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஒரு நிமிஷம் கைஸ் வந்துடுறேன். ஓகே கைஸ் கேமுக்குள்ளே போயிடலாம். கேமுக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இது வரைக்கும் கதை என்னன்றது உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லாட்டி இந்த பார்ட் அப்படியே பாருங்கள், இல்லாட்டி போன பார்ட் பாருங்கள். ஸோ கதை இப்படி தான் போயிருக்கு, என்ன ஆகுது பேலன்ஸ் கதை அப்படின்றது இதில் பார்ட் 2ல் பார்ப்போம். நாளைக்கு என்ன லைவ் பண்ணுறான்றத பார்க்கலாம். ப்ரோ என்னென்னு நான் யோசிக்கிறேன். நாளைக்கு என்ன பண்ணலான்னு, ஃபோர்ட்நைட் மாதிரியா இல்லை ஃபால் கைஸ் மாதிரியா. ஃபால் கைஸ்னால் அது ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மெம்பர்ஷிப் திருப்பி போடணும், அதுக்கு தான் யோசிக்கிறேன். ஆல்ரெடி நான் ஒரு புது கேம் ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்கேன். அது வந்து இந்த மார்த்தாஸ் டெட் இல்லை சப்நாட்டிக்கா முடிஞ்சிருச்சுன்னா அது கண்டினியூ பண்ணலான்னு. அப்போது நாளைக்கு ஃபன் கேம் ஏதாவது ஃபோர்ட்நைட் இல்லை ஃபால் கைஸ் அந்த மாதிரி பண்ணலாமா, இல்லை சப்நாட்டிக்காவே பண்ணிடலாமான்னு யோசிக்கிறேன். தெரில என்னென்னு பார்ப்போம் ப்ரோ. நாளைக்கு சுச்சுவேஷனை பொறுத்து. ஃபோர்ட்நைட்னா பசங்க வர்றது கஷ்டம். ஐயா வியூவர்ஸ் இருயா ஒரு நிமிஷம். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வியூவர்ஸில் ரொம்ப கம்மி தான்யா. இப்போ Q&A எல்லாம் ரொம்ப ஓவரியா. ஒரு சரி நம்ம பார்ப்போம். அது வாய்ப்பு இல்லை தான், பார்ப்போம். ட்ரெஸ் யோர் செல்ஃப், த பாத்ரூம் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு மை பெட்ரூம். ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரெஸ் அப் பண்ணிட்டு போனோம். என்ன ட்ரெஸ் போடலாம் இன்னைக்கு, நம்ம எந்த ட்ரெஸ் போடலாம்? The elegant dress. No, I'll never hear the end of it from mother. இந்த ட்ரெஸ் ஆனாமா? அப்போ இது ஒன்று போடுமா? இந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டோம். ரைட் ஃபைன். கெட் ரெடி ஃபார் த டே. ஓகே பேக் எடுத்துக்கிட்டோமா பையெல்லாம். It's very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. எங்க ஃபோன் இதோ வரேன். இங்கே இருக்கா? என்ன சொல், எவன் பேசுகிறான்னு பார்ப்போம். ஹலோ பிரபா ஒயின் ஷாப்பா? How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo, I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... ஓ எவனோத்தன் லாப்போ அவன் பேரு, அவன் கொன்றுப்பானோ அப்படின்றாங்க. யாரா அவன்? உள்ள பேசுறது யாரு? Even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? ஜூலியா செத்துட்டான்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. Julia always used to say that.
நான் Yeah, உங்களுக்கு sure, ஸ்டோரி she வந்து used கடைசியா to ஒரு say வாட்டி they were just சம்மரைஸ் friends, பண்ணிடுறேன் but ப்ரோ you இந்த know லைவ் too, எண்டில். right? Friends are not supposed to do such டவுன் things, ஹாலா? Father. Or are they? என்னடா சிஓசி But எல்லா இடத்துலையும் anyway, வருது ரெஃபரன்ஸு. you're defending them both. You, my husband, and even the nanny who, deep down, is a good woman. The nanny. I believe the nanny is the one who hurt Julia. With her அந்த evil கிழவி passion தான் for those cards, கொண்டிருப்பாளோ? they ஓ are அந்த கிழவி cursed ஸ்டார்டிங்ல ஒரு things. கதை சொன்னாலே அந்த I கிழவி hope you made them நினைக்கிறேன். disappear. Of course. I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to Okay, pick me okay. up. Have a ஐ good வை day. போன வை. You too. நன்றி ஐயா. Lapo's involved in Martha's death. லாப்போ My mother is அவன் losing her mind யாருன்றத again. பார்க்கணும். How could anyone even imagine? என்னென்ன இருக்கு? கெட் ரெடி ஃபார் த டே பண்ணியாச்சு. நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும், அதை நான் அப்புறம் படிக்கிறேன்டா. டெவலப் தி ரோல்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ம். ஃபைண்ட் தட் இதனது மாமி டுக் மை டேரக்டர் கார் நானி அண்ட் ஐ யூஸ் டு ப்ளே வித் தம். தே மஸ்ட் பி ஹிடன் பட் ஹூ நோஸ் வேர். ஐ குட் ஸ்டார்ட் பை லுக்கிங் மை பேரண்ட்ஸ் ரூம். Such nonsense. ஓகே இதான் And பேரண்ட்ஸ் Donatello, ரூம். he's a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game. Most Okay. importantly, they're mine. Why Card on இங்க earth தான் did they எங்கேயாவது இருக்கும்னு take நினைக்கிறேன். them from me? இதுதான் பேரண்ட்ஸ் பெட்ரூம். கார்டு இங்கே. என்னதுடா அது? This is Mummy's jewelry. She அம்மாவோட wears them ஜுவல்லரியா? every day. Even though Daddy says it's impractical and dangerous to show கார்டு signs of எங்கன்னு wealth கண்டுபிடிக்கணும். these அது ஏதோ days. நம்மளோட அந்த As ட்ரேடிங் usual, கார்டு she மாதிரி doesn't want to நினைக்கிறேன். அந்த listen to WWE நம்ம reason சின்ன வயசுல இது and பண்ணுவோமே. ends up arguing with அந்த மாதிரி Daddy cards until he நினைக்கிறேன். goes to play war, as she says. ரைட்டு. இப்போ இங்கே வச்சுருக்கீங்களாடா கார்டு? இங்கேயும் இல்லை. சாரி ப்ரோஸ். Dear Mother, காட்ஃபால் இருக்கா this is ப்ரோ? hard, but காட்ஃபால் I இல்லடா. have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. ஜூலியா பிரெக்னென்ட்டா? Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. அடிப்பாவி. I'm not pregnant. அதானே. Why is everything becoming even more confusing? மார்த்தா வந்து நம்ம I'm அம்மாக்கு searching எழுதிருக்காங்க for an explanation, நம்ம but பிரெக்னன்ட்னு. instead I'm left ஐ with மீன் more இந்த கேரக்டர் questions. பிரெக்னன்ட் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. அட பாவீங்களா? ஸ்ட்ரேஞ்ச் நோட். அதானே. இங்க ஏதாவது இருக்கா? இதான் அந்த கார்ட்ஸ் நினைக்கிறேன். சீட்டு கட்டு. Here are my cards. ஆ Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. ஓகே. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. ரைட்டு. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? இவ்வளோ சொருவிக்கோ. இது என்ன அளவு நோட்டு? இது என்ன நோட்டுன்னு தெரியல, பார்ப்போம். Romola, Romola. 15th of July, 1944. 44. ஓகே. Dear Mrs. Irene, ஓகே நம்ம அம்மா I'm writing to let you know that all is well here at the villa. ஆல் இஸ் வெல். Thank you for being so considerate and caring. ஓகே. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. ரைட்டு. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink key ring. ஓ Try ஓகே to ஓகே. stay safe. ஓ Best regards, பெஸ்ட் ரிகார்ட்ஸ் நானி. Nanny. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பாட்டி எழுதி இருக்காங்க Why அம்மாக்கு. on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she அதானே. trying to hide? ஏதோ மறைக்கிறாங்க நம்ம ரூம்ல. நம்ம ரூம் போன ஸ்ட்ரீம்ல பாத்தீங்கன்னா லாக் Mummy's ஆயிருச்சு. அது லாக் medicine. ஆயிருச்சுன்னு தெரியல. Will they do her any good? ஸோ இன்னொரு விஷயம் இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மார்த்தா வந்து நம்ம ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம அம்மாவுக்கு எழுதியிருக்கா. நம்ம மார்த்தா செத்து போயிட்டா. நம்மளை தான் மார்த்தா நினச்சிட்டு இருக்காங்க, ஜூலியா செத்து போயிட்டான்னு. சரி இருங்க பார்ப்போம். இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா? ஓகே இப்போ இதுதான் மெயின் மிஷனு. இது என்னது? ஐ ஃபவுண்ட் திஸ் நோட் அமாங் ஸ்ட்ரேஞ்ச் நோட். ஐ ஹர்ட் சம்திங். ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் இட் ஜூலியாஸ் ப்ரெக்னென்ட். அதுதான் பார்த்துட்டேனே. Why have they locked my child? Find the keys. In the letter, Nanny does not say where she left the keys. They had a pink key ring attached to them. ஓகே அந்த கீ கிடைக்கும் போலங்க. வேறு எங்கே இங்கே இருக்கா? இங்கே தான் கீயெல்லாம் வைப்பாங்க. பிங்க் எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்க்கணுங்க. நம்ம ரூமில் அப்படி என்ன தான் ஒழிச்சு வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல. ஏதோ மறைக்கிறாங்க, அது மட்டும் தெரியுது. இங்கெல்லாம் இருக்காதுல்ல. இதா இது கீயாக இருக்காது. இருங்க மேலே நம்ம இதில் என்ன இருக்குது? கார்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே வேறு எதுவும் இல்லைல்ல. சரி ஓகே ஃபைன். இருங்க மேலே எங்கேயாவது கீ இருக்கான்னு பார்ப்போம். இந்த ட்ராலெல்லாம் தேடிட்டோம், இங்கே இல்லை. இந்த பீரோ திறக்க முடியல.
இங்கே எதுவும் இல்லை. இங்கே இது என்னது லாக் பிக்கா? ஆஹா, இது இப்போ எடுக்க முடியல, அப்புறம் எடுக்கிற மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே ப்ரோ, அப்போனா கீ போக போக கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டோரி ப்ராக்ரஸ் பண்ண அப்போ நம்ம மெயின் மிஷனுக்கு போயிடலாம். போய் ரோல்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுல போகிறோம் இல்லைங்க, கீ பார்த்தா கூட பார்த்துட்டு போகலாம். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரூமை தான் லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, நம்மளோட ரூமு. அது எனக்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறமா தெரிஞ்சு. இங்கே எங்கேயாவது வச்சுருக்கீங்களாடா? பிங்க் கலர் கீ. இது நியூஸ் பேப்பரு. ஓ, இது ஆக்சுவலாக இது ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ட்ராஃபி மாதிரி நினைக்கிறேன். Superior இது எல்லாரும் Commander of படிக்க the சொன்னாங்க. German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. Right. 2. Whoever Whoever harbors harbors- bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons Will be shot. shot. சரி. 3. Whoever is Whoever is aware aware of of the the existence of existence any rebel groups or or even even lone lone rebels rebels without them will be reporting shot. them will be shot. ஓ, எல்லாருமே சுட்டு கொல்லப்படுவார் அப்படின்றத எழுதியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி ரைட்டு. இதை நான் ஆஃப்லைனில் படிச்சு வைக்கிறேன் ப்ரோ. இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ட்ராஃபின்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ரோ, இங்கே ஒரு சாவி, அந்த பிங்க் கலர் சாவி எடுக்கலான்னு பார்த்தா இங்கே இது என்ன ரூம்லா கேமரா வச்சுருக்கீங்க. சரி, நம்ம போய் ஃபிலிம்ஸை டெவலப் பண்ணலாம் ப்ரோ. ரோலு இந்த ஃபோன் லாக்கில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக எங்கிட்ட ப்ரோ? ஓ, இங்கே தானே. ஓகே, வர ஓகே. இங்கே வந்து நம்ம இப்போ ஃபோட்டோ நம்ம எடுத்தோம். என்னாச்சு? ஏதோ கட்சீன் வருது. இந்த டேப் ரெக்கார்டர். ஓகே. இது எது காமிக்கிறாங்க? I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia? You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. No, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. நம்ம ரோல்லாம் இப்போ how எடுக்கிறோம் nice. தனியா, எனக்கு தெரிஞ்சு. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the ரோல்லாம் தனியாக recording. எடுக்கிறோம் ப்ரோ. எனக்கு But தெரிஞ்சு I was film right. My voice is திருப்பி இது awful. பண்ண போகிறோம். Cannot be called singing. Anyway, it's time I Investigate பண்ண developed போறோம். these film roles. அந்த ஃபில்ம் ரோல்ஸ் எல்லாம். I can't wait any longer. I wish I could just stop time. வை சரி ஓகே. அப்ஜெக்டிவ் அப்டேட்டட். என்னது? கேமரா டெவலப் தி ஃபோட்டோஸ், டெவலப் தி ரோல்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ம். அதை நான் பண்ணுறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதோ இங்கே தானே. These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. எனக்கு தெரிஞ்சு Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. இப்போ இதில் நான் எதை டெவலப் பண்ணோம்? ஏகப்பட்ட ஃபோட்டோ வந்திருக்கு. இதெல்லாம் யாரு ப்ரோ? ஓகே, இதை விடுங்க. இப்போ நம்ம ஒன்றா டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். சரி இருங்க, கடைசி பேஜ்லேருந்து வருவோம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் இதை டெவலப் பண்ணலாம். இதை டெவலப் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபோக்கஸ் அட்ஜஸ்ட் ஆயிருக்கா? ஃபைன். எக்ஸ்போஸ் பேப்பர். சூப்பர். இது இம்ப்ரெஷனை ஸ்டாப் பண்ணணும் கரெக்டாக. அது பண்ணிடல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இதில் ஏதாவது க்ளூ தெரியுதான்னு பார்ப்போம். ஒன்றும் தரல அவ்வளோவா. சரி ஓகே, இது ஒரு ஃபோட்டோ. வேற இது டெவலப் பண்ணியாச்சு. அடுத்து இது டெவலப் திஸ் ஃபோட்டோ. இதை எப்படி வைப்போம்? ஓகேவா? கரெக்டாக இருக்கா? ஓகே, பர்ஃபெக்ட். டெவலப். இப்போ இது இம்ப்ரெஷன் இது பண்ணோமா? இமர்ஷன். ஓகே,
இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்கள் யாரோ நம்ம மார்த்தா தான் ஓடுற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மார்த்தாவா ஓடுறது? Here I was running toward the pier. ஓ நம்ம ஓடுறோம். Just as I remember. ஓகே ஓகே சரி ஓகே டன். மார்த்தா இருக்கிறத மட்டும் நம்ம டெவலப் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோம் ப்ரோ. எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஏதாவது தெரியுதா? இது வேஸ்ட்டு, சும்மா தான் இருக்கு. இது எடுப்போம். டெவலப் திஸ் ஃபோட்டோ. இதில் ஏதோ இருக்கு. எது தெரியுதோ அதை மட்டும் எடுக்கலாம் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே. ஆக்சுவலாக வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் வரதுக்குள்ள நம்ம டக்கு டக்குன்னு பண்ண நினைக்கிறோம். நம்ம அவங்களுக்கு தெரியாமல் தான் பண்ணுறோம். நம்ம ஏன்னா முதல்ல நம்ம மார்த்தா நினச்சிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஆக்சுவலாக ஜூலியா. ஸோ திட்டத்தனமாக என்ன தான் நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும். Yes, okay. I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. Okay. So, அடுத்ததையும் போய் பார்க்கணும். அடுத்து இது நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே இது நம்ம ஓடுறோம். இது என்னன்னு பார்ப்போம். டெவலப் திஸ் ஃபோட்டோ. இது ஆக்சுவலி நம்ம தான் ப்ரோ. ஓகே ஓகே நாம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நம்ம போய் ஃபோட்டோ கேமராலாம் பார்த்துட்டு ஓடுவோம்ல நம்ம, அந்த இது நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே அதுதான் ப்ரோ ஓகே 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 இமர்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே ப்ரோ அந்த இதுதானா? ரைட்டு ஓகே. பார்க்குறவங்களாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப யூஸாக இருக்கும். இதில் பாப்போம் ப்ரோ ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கான்னு. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. ஆமாம். My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the white lady. She might be able to tell me something. White lady, அது யாரா? Traitor cards விடுங்க. Go to the lake. லேக்குக்கு போணுமா? Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Okay, அப்போனா நம்ம white lady லேக் கிட்ட போய் பார்க்கணும். சரி நீ அங்கே இரு. அப்புறம் அப்போ நம்ம லேக்குக்கு போயிடலாம். இதுக்கு இது எடுத்துகிட்டு போகலாமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. கோ டு த லேக் தானே மேப்பில்? எங்கே லேக்கு? லேக் ஆக்சுவலாக இங்கிட்டு தான் போவோம். அடேங்கப்பா என்னடா இது என்ன இடம்டா? சரி அதை விடுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துக்கு போனோம் ப்ரோ. இந்த இடத்து லேக்குக்கு போகணும். சரி ஓகே ப்ரோ நம்ம லேக்குக்கு போயிடலாம். டேய் ஏன்டா எடுத்தேன் தேவலாமா? ஏன் ஸ்பீடாக ஓட முடியல? இதான் ஸ்பீடேவா? ரைட்டு ப்ரோ. பார்க்கணும் பிடிச்சிங்கன்னா மறக்காம லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ரொம்ப இருக்கும். நாளைக்கு என்ன கேம் பண்ணலாம் அப்படின்றது முடிஞ்சா யோசிங்க. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது. This is the center of our farm, but since we moved here it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. ரைட். ஸோ நம்ம லேக்குக்கு போயிட்டுருக்கோம். அங்கே ஒயிட் லேடி யார்? ஒயிட் லேடி அங்கே இருக்கா? நம்ம யாருமே பார்க்கல நினைக்கிறேன். ஒரு நம்மளை துரத்துனது மாத்தா தானே? போன ஸ்ட்ரீமில் துரத்துனதாக இருக்குமோ தெரில. பார்ப்போம். இப்போ லேக்குக்கு எப்படி போகிறது? ஆக்சுவலாக இப்படியே போகலான்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக? ஓகே இப்படியே போகலாம். இப்படியே போகலாம் ப்ரோ. ஈ சவுண்டு கொசு சவுண்டு எல்லாம் கேட்குது. தேனியும் இருங்க. கரெக்டாக தானே போகிறோம்? ரைட்டு. இப்படியே போனால் ஒரு பிரிட்ஜு வருது. நைட் நேரம் வந்தோமா அதான் கண்ணுக்கு ஒன்றும் தரல. யாரா அது?
பட்டு பட்டுன்னு யார் இவங்க? Sie sind da lang. Verdammt. ஓ இது ஆக்சுவலி மிலிட்டரி சோல்ஜர்ஸ். நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ல படிச்சோம்ல, அந்த இதுதான் நினைக்கிறேன். What is going on here? அதானே. What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Verdammt. எங்க இருக்கானுங்க அவனுங்க? சரி அவங்கள போய் பார்க்கலாம். Look at the map. ஓகே சரி வாங்க போய் பார்ப்போம். டேஞ்சர்ன்றாங்க. சோல்ஜர்ஸ் போய் பார்ப்போம். என்னடா மாட்டிக்கிட்டேன் கருமம். அட கருமத்தை இப்படி போக முடியாதா? மேலே தான் ஏறி போகணுமா ப்ரோ? ஓகே ஓகே மேலே தான் ப்ரோ போகணும். அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் ஒரு லெஃப்ட் கட்டு வருது. லெஃப்டில் ஒரு கட்டு எடுக்கணும். Una Matinava. Hey, this is Bella Chow, right? Matadi. ஒரு சோல்ஜரை கொண்டு இருங்க வரேன். Oh God, please no. Lapo, my dear லாப்போ friend. அது. What have they done to you? ஓ லாப்போ ஒரு மிலிட்டரி சோல்ஜரா இல்ல? Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. சரி இது என்னடா பேப்பரு? Dear Dear Julia, Julia, are you are you surprised? surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குங்க. I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. ஐயோ நம்மள சுட்டாங்களா? Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am மாட்டி Arsch. சுட்டாங்க நம்மள Scheiße. தெரியாம. Lass uns இவ்வளவு abhauen. சுட்டாங்க. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. ஐயோ டேய் காப்பாத்திட்டு போங்கடா. விட்டு போயிடாதீங்கடா. டேய் போயிட்டாங்கடா. மார்த்தா காப்பாத்தோளோ என்னன்னு தெரியலங்க. பொட்டுன்னு போட்டாங்க. லெட்டர் பாதி படிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஆஹா ரைட்டு. I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. ஓ ஓகே. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. ஆஹா மறுபடியும் ஒரு One whose கெட்ட கனவு meaning I நினைக்கிறேன். did not understand at the time. மறுபடியுமா மார்த்தா மார்த்தா I give you back your destiny appearance. I give you back your appearance. ஓ நம்ம ரெண்டு பேரும் இருக்கோங்க. அந்த இவனும் நம்மளும். I give you back your appearance. இங்க போட்டுருக்காங்க நம்மள இல்ல I எப்படி? give you back your appearance. ஐயோ I give you back your appearance. I give you back your appearance. I give you back your appearance.
I give you back your appearance. I give you back your appearance. Right. I give you back your appearance. I give you back your appearance. இப்போ நவ் சரி நவுக்குள்ளே போவோம். நவ் I see with my your dreams. ஐயோ தப்பா. ஓகே நவ் I see. ஏன்னா நம்ம ட்ரீம்ஸில் தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையும், அதனால தான் நான் see with my eyes. இப்போ பார்க்குறேன் நான் அப்படின்றோம். ஆட்டோ சேவைக்கு ஐயா மாத்தாவாது. ஒயிட் லேடி என்னடா சுந்தர்சி மாதிரி பண்ணிட்டீங்க. பேயும் கிஸ் அடிக்குதா? ரைட்ரா. Two sisters were destined to die. Okay. Julia, the first sister, and Martha, the second. ரெண்டு பேருமே சாவணும். On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. Okay. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. Devil PSP She stared gamer. Hi in a bro, hi bro. determined, almost Devil PSP gamer threatening bro. manner. Channel post na subscribe பண்ணிக்கோங்க bro. ரொம்ப ரொம்ப I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. இருங்க கதையை பாப்போம் என்னன்னு. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We do lots by throwing medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Okay. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. Oh. So, my first assumption was correct. They were too damn smart and had fooled both fate and me. Oh. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. ரைட், இவன் மாற்றி ஆளை தூக்கிட்டான். நம்மளை தூக்க வேண்டியதுக்கு மார்த்தாவை ஆளை தூக்கிட்டான் மாற்றி. பட் இருந்தாலும் ஒரு நல்ல விஷயம் வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் உயிர். மார்த்தா காலி. ரைட்டு, ஃபேட்டே ஏமாற்றிருக்கோம் அப்படின்றான். ஃபேட் எல்லோரும் ஏமாற்றி இது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. இப்போ ஆள் என்ன சொல்கிறான்னா, நான் அதை கரெக்ட் பண்ணுவேன், திருப்பி நான் எல்லாத்தையும் பழையபடின்னு வச்சுட்டு கரெக்டாக தூக்குவேன்றான் அந்த வாட்டி. என்னங்கடா தமிழ் படம் வில்ல மாதிரி சவால் விட்றீங்க.
ரைட்டு. சவால் நல்லா விட்டுருக்கான் பையன். என்னத்தை தூக்குறான்றதை பார்ப்போம். நம்ம ஆனால் ஆக்சுவலாக எப்படி அதை செத்தான்றதை நம்ம பார்க்கணும், யார் மூலியமா எப்படின்னு. இப்போ நம்மளை ஆக்சுவலாக சுட்டாங்களே, நம்ம என்ன ஆயிடுச்சு? ஆக்சுவலாக கெட்ட கனவு தான் முன்னாடி வந்தது, என்னன்றது பார்ப்போம். எனக்கு வந்து நம்மளை ஹாஸ்பிட்டலில் ஏதாவது அட்மிட் பண்ணி விட்ருப்பாங்களா இல்லை ஏதாவது என்னன்றது தெரில, பார்ப்போம். நம்ம அந்த ஓடுறோம்ல ப்ரோ, அந்த காட்டுக்குள்ளே ஓடுறோம்ல, ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலாக ட்ரீம் மாதிரி. காட்டுக்குள்ளே ஓடுறது ட்ரீம் மாதிரி. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. நம்மளை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர் சூப்பர். பார்த்து அப்ஜெக்டிவ் அப்டேட்டட். சரி, திருப்பி ஃபைண்ட் த கீஸ். ஆக்சுவலாக இது நம்ம பார்க்கணும் ப்ரோ. கீ வந்து பிங்க் கலரில் இருக்கும், அது எங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும். இது ஃபைன் லாப்போஸ் லெட்டர், ட்ரெஸ் யோர் செல்ஃப், ஃபைன் த பேக். ஓகே லாப்போஸ் லெட்டர். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரோ இருங்க பார்ப்போம். இன்றைக்கி என்ன ட்ரெஸ் போடலாம்? வெள்ளை சட்டை ஒன்று தான் இருக்குது, வெள்ளை சட்டையை போடுவோம். The ceremony is today, so I need a suitable dress. ஓ, அப்போனா பிளாக் கலர். ஓகே இன்னைக்கு ஃபியூனரல் இல்லை, அதனால. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. ஓகே புரியுது. அதுக்கு முன்னாடி No, my bag is not here. My diary. Lapo's letter. சரி, அதோடு இங்கே ஆக்சுவலாக பிங்க் சாவி எங்கே ப்ரோ இருக்கும்? யாராவது பார்க்குறவங்க தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். பிங்க் How is she? இதுதானோ? How is my daughter? Please. தனுஷ்ராஜ், ஹலோ பிரதர். கிளம்பிட்டீங்களா பிரதர்? ஹாஸ்டல் இதுக்கு எப்படி போயிட்டு இருக்கு கதை? She's alive, Eric, but she will be all right. She will be all right. நான் நல்லா தான் இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி பிங்க் கலர் சாவி இருங்க, இது எடுக்க முடியுதா? I'm already dressed. சரி ஓகே விடு. நம்ம பேக் எங்கன்னு தெரியல. பேக் எங்க இருக்குன்னு போய் பார்க்கணும். The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. Bro, Spider-Man I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, Doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. Okay, funeral சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் நம்ம சிஸ்டர் கிட்ட பேசணும். அதுக்கு முன்னாடி சாவி எங்கடா? என் ரூம்ல அப்படி என்னதான் இருக்குன்றத பார்க்கணும்னா. ஏன் ப்ரோ திறக்க முடியல? என்னடா திறக்க முடியலடே? ப்ரோ பிங்க் கலர் சாவி எங்கன்னு பார்க்கணும் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ திறக்க முடியல? அடே கதவை ஏன்டா திறக்க முடியல? அடங்கக்கா மக்கா டே. எனக்கு இப்போ திறக்க முடியுதா? இப்போ திறக்க முடியுது. அடா பாவீங்களா, அந்த ஆள் பேசிட்டு இருந்ததுனால திறக்க முடியலன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரோ பிங்க் கலர் சாவி எங்கேயுமே தெரில. ஸோ பிங்க் நம்ம போய் நம்ம தங்கச்சிட்ட போய் பேசணும் சிஸ்டர் கிட்ட. அதுக்கு இதானோ லெட்டர். சாரி, General Edict K. நியூ ரூல்ஸ். இது தேவையில்ல ப்ரோ, இது இல்லை லெட்டரு. நான் என்னன்னா பிங்க் கலர் சாவி இங்கே எங்கேயாவது இருக்குமா? இல்லை அவங்க இருங்க ப்ரோ, மாடி ரூம்ல போய் பார்த்துடலாம். ஒன்றும் இல்லைல்ல, இருங்க வரேன். கன்னு ப்ரோ. There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. பிங்க் கலர் சாவி இதுதான் பார்க்க ஏதோ சாவி மாதிரி இருக்கு, ஆனால் இங்கே திறக்க முடியல. இங்கே ஏதாவது இருக்கா? இங்கேயும் எதுவும் இல்லை. டே இப்போ இந்த எதிரா சாவி
சரி விடுங்க, ஏன்னா நம்ம ரூமில் அப்படி என்னதான் வச்சுருக்காங்கன்னு போய் பார்க்கணும் ப்ரோ. அதுதான் மறைக்கிறாங்க. இது என்னது? Pervertin again. I feel like these pills do nothing other. What if the bag is here somewhere? எங்க பேக் எங்க? Before looking here, it's better to see if my things are around here somewhere. அதுதான் எனக்கு வேணும். பேக் எங்கன்னு தெரியலையே. இங்க வச்சிருக்கீங்களாடா பேக்? ப்ரோ இங்க பாத் உங்களுக்கு ஏதாவது எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா? Nets for catching butterflies, poor creatures. I had so much fun with them. பேக் ஏதாவது இங்க வச்சிருப்பாங்களா? இல்லையே. நம்ம ரூம்ல பேக் இல்ல. சரி இருங்க வெளியில போய் பார்ப்போம். வெளியில இருக்கான்னு. இல்ல இங்கே தான் சைடுல வச்சிருந்தாங்கனா. இங்கே எதுவும் இல்ல. சரி ஓகே வாங்குறோம். நம்ம வெளியில போய் பார்த்தறலாம். வெளில போக முடியல. பேக் எடுத்துட்டு தான் போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். அட பாவிங்களா சாம்பர் ஆப்பு. ஏய் பேக் எங்கடா தேடுறேன்? There's my bag. Thank God. எடுத்துக்கோ. ஏன்டா பேக் ஏன்டா இங்க வச்சிருக்கீங்க? Let's hope Lapo's letter is in there. உள்ள இருக்கா லெட்டர்? இருக்கு. படிப்போம். Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number. 6934. 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? 6934. I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. Okay. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Okay. அவங்க அம்மா கண்டுபிடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறா. ஆனா அது வாய்ப்பு இல்லை கண்டுபிடிக்க. ஜூலியா டைரி. ஓகே இது நான் ஆஃப்லைனில் வேணால் படிச்சு வைக்கிறேன் ப்ரோ என்னென்னு. இது ட்ரம்ப் கார்டு. சரி ஓகே வாங்க வெளில போகலாம். சாவி மட்டும் பிங்க் சாவி அதுவும் எங்கே இருக்குன்னு தெரில. அதுவும் நான் பார்த்து வைக்கிறேன். மை திங்ஸ் இது பண்ணியாச்சு. வெளில போ. அப்ஜெக்டிவ் என்ன? மை ஹாப்பி ரூமா. ஃபைண்ட் த கீஸ். இதுதான் என்னென்னு பார்க்கணும். இது நம்ம பண்ணியாச்சு. ஒயிட் லேடி. சே குட் பை டு யுவர் சிஸ்டர். யூஸ் தி நம்பர். இஸ் இட் அ ஃபோன் ஆர் அ காம்பினேஷன்? அதான் என்னன்னு தெரியல. அது என்னென்னு பார்ப்போம். இப்போ சிஸ்டர்கிட்ட போய் குட் பை ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவோம் போய் எல்லாருக்கும் முன்னாடி. வருங்கடா. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. மார்த்தாவை காணோம் ப்ரோ. மார்த்தா எங்க ப்ரோ? அங்க இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். சரி இருங்க அதுக்கு முன்னாடி போன் இது பண்ணலாம். என்ன நம்பரு? 6934. Knowing who is calling could be important. Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. Julia. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh my God. Julia. My little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that actually you must explain to me, my little sparrow. What is happening? எங்களுக்கே தெரியல என்ன நடக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பட்டி. வெயிட் பண்ணுங்க. I told Nanny everything that had happened. Okay. நம்ம பாடிட்ட சொல்லிட்டேன். She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. ஏன்னா நம்ம உயிரோட இருக்கோம்ல. I was the one she had a special bond with.
I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, correct, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. Oh, it was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Okay. Who knows? Maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. Oh. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead... Poor Nanny. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Okay. இப்போ இன்னைக்கு நைட்டே பாட்டி காலின்னு நினைக்கிறேன். சரி இருங்க. Say goodbye to your sister. Read the diary. Okay. 6934. From Lapis, don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number. Is it a phone? Okay. Say goodbye to your sister. Read the diary. இது பாப்போம் bro. அதுக்கு முன்னாடி remember sister-ட்ட போய் goodbye. You can now use the telephone to make calls. சரி ஓகே, அதை நான் பார்த்துக்கிறேன். நம்ம போய் சிஸ்டர்கிட்ட குட்பை சொல்லிட்டு வந்துடலாம் ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு போய் குட்பை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோன் நம்பர் ஆக்சுவலாக இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம், நம்ம டைரியை படிப்போம் ஃபஸ்ட்டு. பாட்டி எதுவும் சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு. டைரியை படிச்சுட்டு என்ன நடக்குது, இந்த காக்கா எழுது அநியாயமாக கொண்டியே ப்ரோ சாப்பிடுதா. இந்தாப்புல கொண்டு போட்டு என்ன நீயே இப்போ என்ன ஏதோ வருத்தப்படுற மாதிரி பார்க்குற. ஓ ஓகே, உள்ளதான் இருக்கா மாஸ்டா. Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. அதை எடுப்போம். என்ன போட்டு நசுக்கிறா இவளே. Nanny always calls me Little Sparrow. This is object updated. என்னதுடா? Set the sparrow down on your sister. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. இது என்னது ப்ரோ? இங்கே ஒரு லெட்டர் இருக்குது. இது என்னென்னு படிப்போம். ஓ ஃபஸ்ட்டு இதை வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ, அப்போ தான் எடுக்க முடியும். இது இங்கே வைப்போம். Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you. I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. இவ இன்னும் ரிக்ரெட் பண்றா நம்ம இப்படி இருக்கிறதுக்கு, மார்த்தா மாதிரி நடிக்கிறதுக்கு. லெட்டர் என்ன பாப்போம். Commune of San Casciano. Okay, death Province certificate. of Florence. Okay. Death certificate. Will the funeral and from the register of death certificates of this commune, number 174, part 3. Series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died, resident of Villa Perchabaya, born in La Ramola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich Kay and Irene Kay, Don Attilio D. will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Ramola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. Okay, 6537. இது என்னன்னு தெரியல டெலிஃபோன் நம்பர். அப்ஜெக்டிவ் அப்டேட்டட் மறுபடியும். இருங்க பார்ப்போம். சிமெட்ரி டாக்டர் we can now use the telephones. ஏன் இவங்கள்ட்டெல்லாம் நம்ம பேசணும்? இது என்ன நம்பர்னு தெரில. இது வந்து ஏதாவது திங்ஸ் கெட் அக்லினா ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. என்னடா இது இன்னைக்கு லைவ்ல இப்படி இருமல் வருது.
Okay, right. Read the diary. The spirit of white lady tells a story. Okay. சரி இது நம்ம டைரியை படிச்சிடலாமா? From the 12th year, hey Mata's my cat. Okay, இது இல்லை. Okay, டைரி இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. Okay. So much so that when I had the role, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the white lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Oh, இதெல்லாம் தானா அது? ரைட்டு. ரைட் ப்ரோ. ஃபைன், இதுதான் டைரியில் போட்டிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் இப்போ நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ரெக்கமெண்ட்ஸ் லவ்வரு, பர்சனல் ஆப்ஜெக்ட்டு, சிஸ்டரு, இட் ஹேஸ் டு பி ஃபாகி. சரி, ஓகே ப்ரோ. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது எதுக்கு இந்த ஃபோன் நம்பர்னு தெரியல. நம்ம ரூமில் முதல்ல என்ன இருக்குன்னு தெரியல, அதை வேறு போய் பார்க்கணும். என்ன பண்ணலாம்? சிசர் ஃப்ரம் த டைரி, a part of me needs lock of hair would work. சிசர் தேவை. I need an object that connects with my personal object ஒன்று தேவை. requirement, it must be foggy. To take infrared photo, I need a special infrared film. The tripod that I use to make self portrait will be okay. Tarot card நம்மகிட்ட இருக்கு. இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு டேக் இன்ஃப்ராரெட், இது வந்து பேஸ்மெண்ட்டில் இருக்கும். இது ரெண்டும் சிசர் வந்து நம்ம ரூமில் இருந்தால் இருக்கும். ஓகே ஃபைன், பார்ப்போம் ப்ரோ என்னென்னு. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம உள்ள வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ஃப்ராரெட் கீழே போய் பார்ப்போம் ஏதாவது இருக்கான்னு. என்னன்றதை பார்ப்போம் ப்ரோ. இங்கே எங்கேயாவது இருக்கும், தேடி பார்ப்போம். ஓ, இது வெளியில் போகுதுல, சாரி. இன்ஃப்ராரெட் ஃபோட்டோ இதுக்கு கீழே போய் பார்ப்போம். பேஸ்மெண்ட்டு. ஓகே. சிசர் இருக்கீங்க, சிசர் எடுத்துடலாம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது கிடச்சிருச்சு ப்ரோ. These will be needed for cutting a lock of hair at the lake. ஓ, அங்கே போய் தான் முடி வெட்டணும். சரி, ஓகே. சிசர் எடுத்துட்டோம். வேறு ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டு தேவை. ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட் இங்கே பார்த்தோம் நம்ம. இது என்னது? இதுதான் ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட். A tripod is necessary to take photos with long exposures. ஓகே, இது தேவை. இதையும் உள்ள வச்சுக்கலாம். பிங்க் சாவி தென்னும் ப்ரோ. அது எங்கே ப்ரோ இப்போ நம்ம எடுக்கிறது? யோசிக்கணும் ப்ரோ. பிங்க் சாவி பீர் வேறெல்லாம் இருக்குது. இங்கெல்லாம் ஏதாவது இருக்குமாடா? ஒன்றும் இல்லைல்ல. பிங்க் சாவி மட்டும் யாராவது தெரிஞ்சால் லைவ் பார்த்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. எங்கேயாவது பிங்க் சாவி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடம் எங்கே இருக்குன்னா. ஏன்னா நம்ம ஜூலியா நம்ம ரூமில் என்ன இருக்குன்றது பார்க்கணும். அங்கே எதோ சீக்ரெட் இருக்குன்னு இங்கே நம்ம எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போகலாம். இன்னும் நம்பரும் ஃபோன் நம்பர் இருக்குது, அது எதுக்குன்னு தெரில. ஃபோன் நம்பர் நம்ம இப்போ எல்லாத்துக்கும் கால் பண்ணணுமா? அதுவும் எனக்கு சரியாக தெரில. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த திங்ஸ் எதெல்லாம் ரெக்குவயர்மெண்ட்டோ அது பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன். நம்பர் போட்டு பார்ப்போமா சும்மா?
When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one. இருங்க ப்ரோ, நம்ம ஃபோன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணி பார்ப்போம் எல்லாருக்கும். என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஏன்னா இதை எடுத்துட்டு கதைக்கு போயிடுச்சுன்னா நம்ம அதெல்லாம் என்னன்னு பார்ப்போம் ப்ரோ. இருங்க. டெலிஃபோன் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன? 6537. யூஸ் டு செலக்ட் நம்பர்ஸ். ஓகே. 6 5 3 7. யாருக்கு இது கால் போகுது? எடா ஃபோன் எடுங்கடா. அம்மா போல இருக்கலாம். Hello, it's Rene K. Yeah? Yeah, what do you want from me? I'm sorry to disturb you. I just wanted to know if I can come over to see you later today or tomorrow. Of course not. Do not come looking for me anymore. Stop bothering me, you bitch. He must be going crazy. I don't believe for 1 second that Mummy would let him treat her. Actually, அது யார் நம்பர்? டாக்டர். Sorry, symmetry. Okay. This way. Sheer madness. சரி, ஓகே. இப்போ அடுத்து யார் கால் பண்ணலாம்? டாக்டர் கால் பண்ணலாம். 6593. டாக்டர் கால் பண்ணலாம். 6 5 9 3. டாக்டர்? Not now. டாக்டருக்கு இப்போ கால் பண்ண வேணான்றாங்களா? சரி, ஓகே. டான் அட்டிலியோ 6938. வாங்க, இதை போடுவோம். 6 9 3 8. இது பண்ணிட்டு பிங்க் சாவி தெரியலாமா ப்ரோ? அது எங்கே இருக்குன்னு தெரில. யாராவது நீங்கள் பார்க்குறவங்களுக்கு பிங்க் சாவி எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். நம்ம பிங்க் சாவி கண்டுபிடிச்சி நம்ம ரூமில் சில இதெல்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I have nothing to say to Don Attilio at the moment. Before speaking with him, I have to get a few things straight. ஓகே. அப்போ எமர்ஜென்சி நம்பர் 6934 இது பண்ண முடியுமா? இது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். 6934 6 9 3 4. இது இப்போ யூஸ் பண்ணலாமான்னு தெரில, பார்ப்போம். 6934. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due. No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. The telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise, you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph "Town on fire" to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. I don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? என்ன பண்ணலாம் ப்ரோ? இது என்ன பண்ணலாம் எனக்கு தெரியல. ரிவீல் த பிளான் டு ஃபாதர், ஹெல்ப் தி பார்ட்டிசன்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு
அப்பாட்ட சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளே பண்ணிடலாமா? நம்மளே கம்மிக்கன் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. என்கிட்ட தான் இருக்கே சிசர். என்கிட்ட சிசர் இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் அதுக்கு முன்னாடி objective பண்ண find the scissors, find the telephone pole. சரி அதை போய் இது பண்ணிடலாம். My personal object. I will need an object. It must be foggy. Lens and film. It must. ஓகே, இது மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ப்ரோ. இது எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்டர் கிரவுண்டில் இதை எடுத்துகிட்டு அந்த இன்ஃப்ராரெட் அந்த இதெல்லாம் நம்ம பேஸ்மெண்ட் அங்கே போய் எடுத்துகிட்டு கேபிளை கட் பண்ண போகலாம். பார்க்க பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காம லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ரொம்ப யூஸாக இருக்கும். ஆமாம் ப்ரோ, இங்கே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃப்ராரெட் அதெல்லாம். பார்ப்போம். இது என்னது? இதான இன்ஃப்ராரெட் லென்ஸு? A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. சரி, ஓகே. I have found what I need to take infrared photos. ஓகே, இப்போ வந்து கேபிளை போய் கனெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த வேலை. அதை போய் கட் பண்ணிவிடும். இருங்க வரேன். இதில் இட் மஸ்ட் பி ஃபாகி டு பி ஏபிள் டு. ஓகே, இது வந்து இப்போ நம்ம பண்ண முடியாது, இதுவும் இப்போ பண்ண முடியாது. லவ்வரை கண்டுபிடிக்கணும். கம்யூனிகேஷன் கேபிள் இது நம்ம போய் பார்ப்போம். லுக் அட் தி மேப். ஓகே, வெளியில் இருக்கா? சரி, ஓகே ப்ரோ. வெளியில் இருங்க ப்ரோ. வெளியிலனா நம்ம இந்த வழியாக போகலாம்ல? ஒரு நிமிஷம் இருங்க வரேன். That raven is making a big fuss. அதானே, எங்க அந்த ரேவன்? Find the raven. எங்க அந்த ரேவன்? Maybe it's the same raven that killed that poor sparrow. எங்க அது? அதை கண்டுபிடிக்கிறேன். I hate bullying, yet it seemed as if the raven wanted to bring the little bird back to life. என்ன ஓடி போயிட்டா? ஃபாலோ பண்ணி போனோமா என்ன? ஃபாலோ த ரேவன். ஆமாம், திரும்ப ஃபாலோ பண்ணி போவோம். வரேன். எங்கே கூட்டு போகுது? சரி, வரேன். அங்கே ஏதோ இருக்கு ரெட் கலர்ல துணி, ஏதோ அது ஓடிடுச்சு. Take the dress. யார் ட்ரெஸ்ன்னு தெரியலையே. Dress? It's made from the same fabric I found a shred of next to the lake. In fact, it is torn. It must be my mother's. My goodness. I started to suspect that Mummy could have been involved in Martha's murder. Lost in these thoughts, hours passed, and I completely forgot about the funeral. Okay. When I realized it was evening, they were already carrying the coffin towards the cemetery. Okay. She never loved me, I knew that well. But I would never have believed that. Had it been her? I struggled to believe it, but it made so much sense. At the lake, she must have thought Martha was me because she was convinced that I was dead.